Today's topic is, what is physics? Physics plays a significant role in our daily lives, often working behind the scenes to make things happen. Let us know what is physics. Physics அப்படின்ற இங்கிலீஷ் வேர்டு கிரீக் லாங்குவேஜ்லேருந்து வந்தது. அதோட மீனிங் நேச்சரை பற்றியும் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பற்றியும் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோட எனர்ஜிஸ் பற்றியும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. எப்படி மூவ் பண்ணுது, எப்படி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது, அண்டர் டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது. டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபிசிக்ஸ் மோர் ஈஸிலி, ஹியர் ஆர் சம் எவ்ரிடே எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஃப்ரம் வேக்கிங் அப் டு ஸ்லீப்பிங், நம்ம காலையில் எழுந்துக்கிறதுலேருந்து நைட்டு தூங்க போகிற வரைக்கும் நம்ம பண்ணுற எல்லா விஷயத்துலையும் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது. First, waking up. Alarm. Alarm is an example of sound wave. What is sound wave? சவுண்ட் வேவ்ன்றது ஒரு டைப் ஆஃப் வேவ். அது ஏர் வழியாவோ அதர் மீடியம்ஸ் வழியாவோ ட்ராவல் பண்ணும் அண்ட் அலவுஸ் us to hear sounds. எப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வைப்ரேட் ஆகுதோ அது சுற்றி இருக்க ஏர் பார்ட்டிகல்ஸில் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸை கிரியேட் பண்ணும், causing them to oscillate back and forth. இந்த ஆசிலேஷன்ஸ் ஆஃப் வேவ்ஸோ தான் நம்மளோட இயர்ஸ்க்கு சவுண்ட்ஸை கேரி பண்ணிட்டு வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கிளாப்பிங் ஹேண்ட்ஸ், ரிங்டோன், மியூசிக், இதோட சவுண்ட்ஸ்லாம் நம்ம இயர்ஸ்க்கு எப்படி கேட்குது? ஃபர்ஸ்ட் கிளாப்பிங் ஹேண்ட்ஸ், நம்மளோட ஹேண்ட்ஸ் நம்ம கிளாப் பண்ணும்போது சுற்றி இருக்க ஏர் பார்ட்டிகல்ஸில் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸை கிரியேட் பண்ணுது. அதுதான் சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. தட் ட்ராவல்ஸ் டு our ears. நெக்ஸ்ட் ரிங்டோன், எப்போ ஃபோன் ரிங் ஆகுதோ அதோட ஸ்பீக்கரில் ஒரு வைப்ரேஷன் கிரியேட் ஆகும். அதுதான் சவுண்ட் வேவ் கிரியேட் பண்ணுது. தட் கேரிஸ் அ சவுண்ட் டு our ears. நெக்ஸ்ட் மியூசிக். மியூசிக்னு சொல்லும்போது ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்ம ப்ளே பண்ணோம்னா அப்போது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஒரு வைப்ரேஷன்ஸ் நடக்கும். அது சவுண்ட் வேவ்ஸை கிரியேட் பண்ணும். ஆல்ரெடி வி நோ வாட் இஸ் சவுண்ட் வேவ். ஸோ அதுதான் நம்மளோட இயர்ஸ்க்கு சவுண்ட்ஸை ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு வரும். அண்ட் தட் அலவுஸ் us to hear sounds. நெக்ஸ்ட், லைட் entering the room through curtains. நம்மளோட கர்டன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது லைட் நம்ம ரூம்குள்ளே என்டர் ஆகும். எதனால் அது என்டர் ஆகுது? இட் demonstrates the principles of optics. ஸோ ஆப்டிக்ஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போமா? அது தெரிஞ்சாதான் ஆப்டிக்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ வாட் இஸ் ஆப்டிக்ஸ்? ஆப்டிக்ஸ் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ். அது லைட்டோட பிஹேவியர்ஸோடையும் ப்ராப்பர்ட்டிஸோடையும் அது எப்படி ஒரு மேட்டரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது அதோடையும் அது டீல் பண்ணும். அண்ட் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் வித் லைட் என்டரிங் த ரூம் த்ரூ கர்டைன்ஸ். லைட் curtain threadsோட tiny holesலையும் gapsலையும் pass ஆகும். This allows light to enter the room, making the curtains glow and shine. Next, we will start our morning routine. From brushing teeth. The motion of your toothbrush is an example of oscillation, and the friction between your teeth and the brush is an example of frictional forces. Let us know what is oscillation and what is friction. Oscillation refers to the repetitive back and forth motion of an object. Next, friction. Friction is a force that opposes motion between two surfaces that are in contact. So these two, brushing teeth is working with physics. Next, showering. The water flowing from the shower head is an example of fluid dynamics. What is fluid dynamics and why it is an example for showering? Fluid dynamics is a study of how liquids and gases move and behave. So, while showering, these fluid dynamics works with it. Next example is walking. Footsteps. Each time you take a step, your foot exerts a force on the ground, which is an example of Newton's third law of motion. What is Newton's third law of motion? For every action, there is an opposite and equal reaction. நீங்க கிரவுண்ட்ல நடக்கும்போது உங்களோட ஃபுட் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும். அதையும் தாண்டி கிரவுண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் வரும். அதனால தான் நீங்க நடக்கிறீங்க. So this is an example for Newton's third law of motion. Next, daily activities. For example, typing on a keyboard. The motion of your fingers on the keyboard is an example of kinematics, while the sound of the keys clicking is an example of sound waves. We already know what is sound waves, and let us know what is kinematics now. Kinematics in typing, the study of finger motion, speed, acceleration, trajectory while typing on a keyboard. That is known as kinematics. So these kinematics works with typing on a keyboard. Next example is sleeping. Finally, we came to lie in a bed. Gravity. As you lie in a bed, gravity is pulling you towards the center of the earth, which is an example of gravitational force. So this is how the gravity works with sleeping. We all know what is gravitational force, and these examples illustrate how physics is present in every moment of our daily lives, from waking up to sleeping. Thank you for watching. If this channel is useful for you, subscribe now and join our community.